Welcome to the University of Sri Jayawardenepura. My name is Dr. Sagari De Silva and I am the Chief Medical Officer. So I would like to share with you certain things that you need to know as students when you come to the university. So basically, I'm in charge of the medical center and I will be telling you how you should be healthy and do your work well and also get all the facilities from our medical center. So right now I will start my presentation about our medical center. So in the university life, you have lectures, you have exams, but also you need to do extracurricular activities. That is a best way to be healthy during university life. So it's not just studying, and studying. It's also fun to be in the university. And there are also parties you can attend. But at this moment, due to this COVID pandemic, I know that everything is going online and all that. What I'm telling you is, once this pandemic is over and you have started normal university life, these are the things we expect from you. So you have to be healthy, so you have to do sports, then you have to enjoy yourself and also do your studies. Now, how can you achieve all this? How can you do your exams and also be healthy? So one thing you have to know, these days you are at home, but even when you come to university, good food is very important. So you have to make sure you get enough nutrition. Sometimes the food in the canteen is not enough. Then you have to make sure that you eat extra things and take more vitamins and all that if you feel very tired and all that. Other thing you have to do is you have to drink about 2 to 3 liters of water per day. That will sort of improve your health. Then you have to sleep 6 hours. That means continuous sleep for 6 hours. That is when your body is sort of resting and all the body is sort of repairing itself and also getting ready for the next day. Most of the students think that by breaking rest or not sleeping that you can do well at exams. It is not so. So you have to sleep 6 hours, continuous sleep every day. Personal hygiene. Now I have to stress on this because, I mean, you all know you have to, have a bath every day, wash your face, brush your teeth. Those are important. Further, during this pandemic, we are very insistent upon personal hygiene, that you have to sanitize your hands and you have to bathe when you go out, before you go out, you have to bathe after you come back. So personal hygiene is a very important thing during this era. So make sure you are doing all that. I don't have to go to details. It's always in the news and all that. So you have to wear a mask, you have to wash yourself, use sanitizers. Other thing is doing exercise. Exercise can be walking, jogging, swimming, anything. And now that you're in lockdown, at least if you can sort of walk around in the garden or along your streets, that would be fine. Then another important thing students forget is hobbies. You had a lot of hobbies when you were in school. Please don't stop them. You continue them, join the clubs and all that. And very importantly, avoid conflicts. Further, as I said earlier about during when I was speaking about hygiene, you have to wear masks, you have to maintain 1 meter distance from each other, do not share food, do not share clothes and stationery. Those things are very essential during this pandemic because you might get infected by a COVID patient. මම මේක ආයි කියන්නම් ඕගොල්ලන්ට යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එකේ
ඉතාම වැදගත් සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ඉන්න මෙන්න මේ වැඩ ටික කෙරෙන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ හොඳ කෑම කන්න ඕන, හොඳට වතුර බොන්න ඕන, හොඳට නිදා ගන්න ඕන. අනිත් එක තමන්ගේ පෞද්ගලික පිරිසිදුකම හොඳින් තියා ගන්න ඕන. ඊට අමතරව ව්‍යායාම වල යෙදෙන්න ඕන. මේ කාලේ විශේෂයෙන් අර කොරෝනා වසංගතය පැතිරෙන නිසා මාස්ක් එකක් දාන එක තව මීටරයක දුරකින් සිටගෙන කතා බහ කරන එක ඉතාම වැදගත්. අනිත් එක තමයි ගොඩක් ළමයි එක කෑම එක ෂෙයා කරනවා. ඒක අර ලෙන්ගත්තුකම මිතුරුකම පෙන්නන විදිහක් අපේ සමාජයේ. නමුත් ඒක කරන්න එපා. ගොඩක් අයගේ දැන් කොරෝනා වෛරස් එක පැතිරීගෙන යනවා ඔය එහෙම ෂෙයා කරලා එකම කෝපෙන් බීලා එහෙම වෙලා. ඒ නිසා කරුණාකර මේ වෛරස් එක මැඩපාත් වෙනකන් ඒවට යන්න එපා. අනිත් එක නිතර අත සෝදන්න පුරුදු වෙන්න, නැත්නම් hand sanitizer එකක් පාවිච්චි කරන්න. දැනට මේ ඕගොල්ලෝ දැන් ගෙවල් වල තින්න නිසා අසනීප වුණාම දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝගේ MOH ඉන්ෆෝම් කරන්න ඕන, නැත්නම් මේ හොස්පිටල් එකේ ළඟම තියෙන හොස්පිටල් එකට යන්න ඕන. නමුත් දැන් විශ්වවිද්‍යාලයට පටන් ගත්තට පසුව ඔයගොල්ලන්ගේ සබ් වෝර්ඩන් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ හොස්ටල් වල ඉන්න ළමයින්ට. ඒතකොට අසනීප වුණොත් කරුණාකර සබ් වෝර්ඩන්ට දන්වන්න. අපගේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයේ උදේ 8 සිට හවස 4 වෙනකන් සතිය දවස්වල විවෘතයි. එතකොට ඒ දවස්වල ඕගොල්ලන්ට අපේ මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකට එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි වැදගත්ම දේ, ඕගොල්ලන්ගේ හොස්ටල්ස් වල ඉන්නකොට අසනීපයි කියලා දැනගත්තොත් දැනගත වහාම අනිත් ළමයි එක්ක මික්ස් අප් වෙන්න යන්න එපා. වෙන් වෙලා වෙනම ඉන්න ඕගොල්ලන් සුව වෙනකම්. අපි දැන් සබ්වෝර්ඩ්ලටත් කියලා තියෙනවා අසනීප ළමයෙක් ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ව අයිසොලේෂන් කාමරයක දාන්න, වෙනම টয়ලට් පාවිච්චි කරන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඒක ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙයි. So students, if you are sick and you feel sick when now you are with your parents at home, so you know what to do. You have to inform your MOH in the area or the PHI, or go to the nearest government hospital. But when you come to the university, once we reopen and welcome you in, when you are in the hostels, you have to inform the sub-warden. So the sub-warden will direct you either to the medical center or the hospital, depending on the time. The medical center is open from 8 a.m. till 4 p.m. during weekdays. So during this time, you can come to the medical center for treatment. Other times, say on a weekend, you can inform your sub-warden. Further, the moment you get to know you're sick, please don't mix up with your friends. You have to be isolated, and each hostel will have an isolation room, and you will have a separate toilet to go to so that you don't mix with other people. And other thing, once you come to the medical center, the doctors will see you and we will advise you what to do. Now, to come to the medical center, first you have to register there. I think by now you must have got those forms which you have to fill and send back to us. That is when we can register you. So these forms, you have to fill it by a doctor who is known to you in your own area. It can be a general practitioner, it can be from a hospital doctor, anybody, and they will fill it, and either you can bring it to us yourself or you can post it to the medical center at Javadagura University. So this is a sample form. Once we receive this form, you can see the white form there with a photograph. When you send this form, we are registering you in the center. So when you come, your file is already ready. So whatever illnesses you are being treated for, we write everything in your file.
So that file will be there throughout your university career. And once you leave, we keep it for another few years and then discard it. මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ student health record එක. මේ forms ඔයගොල්ලන්ට දැනටම එවලා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට එවලා නම් ඒක කරුණා කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ ගමේ ඔයගොල්ලන්ගේ area එකේ doctor කෙනෙක් ලව්වා ඒක fill කරගන්න. ඒක fill ඔයගොල්ලන්ට fill කරන්න කොටසක් තියෙනවා, doctor ට fill කරන්න කොටසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක අපිට ඇවිල්ලා බාර දෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ව අපේ medical center එකේ register කරගන්න පුළුවන්. This is the staff of the medical center. We have doctors, like about 4 doctors, and there is a dentist. There are nurses, there is a pharmacist, there are 3 pharmacists, there are about 5 counselors, and the PHI staff and his staff. So the counselors are there because if you have, say, a mental problem, not like a very bad mental problem, but even if it's a small depression, like you're sad, you don't have anyone to talk to, you don't know what to do, then we refer you to a counselor. And you can counsel them even now. If you have any problem, you can talk to your head of department and he will direct you to a counselor. So you can either call us at the medical center, or even the heads of your department will have numbers of these counselors, and you can get in touch with them. There are male and female counselors. You can get advice from them about mental problems. Then මේ තමයි අපේ staff එක. doctors ලා ඉන්නවා, dentist කෙනෙක් ඉන්නවා, nurses ලා, pharmacists, තව උපදේශකවරුන් ඉන්නවා, PHI ලා ඉන්නවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන් අර ළමයින්ට මොන හරි මානසික ප්‍රශ්නයක් වුණාම counselors ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ සූදානම් ඔයගලන්ට උදව් කරන්න. සමහරුට මේ කාලෙත් lockdown එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ head of department කිව්වොත් ඒගොල්ලෝ counselor කෙනෙක් සම්බන්ධ කරයි, නැත්නම් අපිව සම්බන්ධ කරලා අපි counselor කෙනෙක්ව ඔයගොල්ලන්ව යොමු කරනවා. අනිත් එක තමයි, this is very important about medical certificates. Now, apart from treating students, we also issue medical certificates. Now, if you miss a lecture, you couldn't come for a lecture or an exam, you are supposed to give a medical certificate. Now, these medical certificates, if you say come to us for treatment, we give a medical certificate, then and there's no problem. But say you go to some other doctor, say it's after 4 o'clock, and you go and see some other doctor, then they will give a medical certificate. But only we accept as valid are the certificates that's given by doctors working in a government institution. So make sure if you are sick, or you miss an exam, or you miss a lecture, whatever, and you have to submit a medical to your department, make sure you go to a doctor working in a government institution. Those medicals we accept. But say you go to a consultant that is a specialist, those medicals also we accept, even though they are working only in private hospitals. Further, if you go to a Ayurvedic doctor, those medicals you do not have to bring to us. You can give it, you have to get them certified by Navina Ayurveda Center, and then once they certify it, then you can bring it straight to your department. You don't have to come through us. මේ ළමයි දැන් මේකේ දැන් ඕගොල්ලෝ අසනීප නිසා හෝ මොකක් හරි හේතුවක් නිසා විභාගයකට එන්න බැරි නම් හෝ ඕගොල්ලන්ට ලෙක්චර් එකක් මිස් වෙනවා නම් ඒකට මෙඩිකල් එකක් දෙන්න ඕන. එතකොට අපෙන් ඕගොල්ලෝ බේත් ගන්නවා නම් අපි ඒ වෙලාවෙම මෙඩිකල් එක දෙනවා. එතකොට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඕගොල්ලෝ වෙන වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් මෙඩිකල් එකක් ගත්තොත් අපි පිළිගන්නේ රජයේ රෝහල් වල මෙඩිකල්ස් පිළිගන්නවා.
සහ අපි බලමු ડોක්ටර් ප්‍රයිවට් තැනක වැඩ කළත් එයා ආණ්ඩුවේ වෛද්‍යවරයෙක් නම් ආණ්ඩුවේ තැනක වැඩ කරන ડોක්ටර් කෙනෙක් නම් අපි ඒවා පිළිගන්නවා. අනිත් ඒවා තමයි අපි පිළිගන්න විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ මෙඩිකල්ස් පිළිගන්නවා. ආයුර්වේදික් මෙඩිකල්ස් ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් කරුණාකරලා නාවින්න ආයුර්වේද මධ්‍යස්ථානයට ගිහින් ඒක සර්ටිෆයි කරන්න ඒක අපිට ගේන්න අවශ්‍ය නැහැ. Now this is just an example of a medical that we accept now. Basically what I told you, it's all in the student book. ඔයගොල්ලන්ට ශිෂ්‍ය පොත කියලා එකක් දෙන්නම ඇති. ඒකේ ඔක්කොම මම කිව්ව ටික තියෙනවා සාරාංශය. Now these are common causes for presentations. Now we get a lot of medical problems when the university starts. Fever, cough and cold are very common. Now these days when somebody comes fever, cough and cold, invariably we do a PCR. So at the medical center we are doing PCR. We are taking a small sample from your nose and throat, and we are sending it to the immunology lab in the medical faculty, our medical faculty, and you get the report the same day whether you are COVID positive or not. So any student having fever, cough and cold, we will be doing PCR testing. මේ දවස්වල උණ කැස්ස හෙම්බිරිසාව උගුරයාමාරු තියෙන සියලු ළමයි යුනිවර්සිටි ආවම අපි අනිවාර්යෙන් PCR ටෙස්ට් එක කරනවා. ඒක නොමිලේ කරන්නේ. කැම්පස් එකේ ළමයින්ටයි ස්ටාෆ් එකට නොමිලේ කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ නාසයෙන් සහ උගුරෙන් සැම්පල් එකක් අරගෙන යවනවා මෙඩිකල් ෆැකල්ටි ලැබ් එකට. එතකොට එදා හවසටම ඔයගොල්ලන්ගේ report එක ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ කොරෝනා තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඊට අමතරව ළමයි එනවා ඩයරියාස් වගේ ලෙඩ ඒ කියන්නේ මේ අජීර්ණයක් වෙලා එහෙම එනවා ગેස්ට්‍රයිටිස් ඒ කියන්නේ ආමාශය ආම්ලිකතාවය වැඩි වෙලා එනවා තව ගර්ල්ස්ලා ගොඩක් එනවා පීරියඩ් ප්‍රශ්නත් එක්ක. එතකොට මේ හැම දෙයකම මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකේ බෙහෙත් දෙනවා. ඊට අමතරව මේ තව එනවා mental problems වලට. Like you are anxious or you are depressed. When you break love affairs, you start new love affairs. All that causes mental problems for you. ඒ මානසික ප්‍රශ්න තමයි මම කිව්වේ අර කවුන්සලර් කෙනෙක් අපි යොමු කරනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් මේක මේ විඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොනවා හරි කරුණා කරලා අපිට කියන්න. එතකොට අපි කවුන්සලර් කෙනෙකුට යොමු කරනවා. Other things children come is to get medicals. Sometimes they want to skip lectures or they want to skip an exam. So please do not come and tell us we want a medical because we can't go for this exam. We can't do that. We are giving a medical only if you are unfit in health wise to go for this exam or this lecture. කරුණා කරලා ඔයගලන්ට මෙඩිකල් එකක් ගන්න එන්න ඕන ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ලෙඩක් තියෙනවා නම් පමණයි. අපිට ඇවිල්ලා කියන්න එපා අනේ ડોක්ටර් මේ ලෙක්චර් එක යන්නේ නැහැ ඉන්න අපිට මේ මෙඩිකල් එකක් දෙන්න එහෙමනම් දෙන්නේ නැහැ. ඒක දැනගෙන ඉන්න. අනිත් එක දැන් වෙනකොට දන්නවා ඇතිනේ ඔයගලන්ට 80%ක් ඔයගොල්ලෝගේ මේ නැත්තම් මේ ප්‍රසන්ට් වෙලා නැත්තම් 80%ක් ඔයගලන්ට ගොඩක් එක්සෑම් සිට් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට lectures 80%ක් ඔයගොල්ලෝ attend වෙලා ඉන්න ඕන. attendance අඩු අයට exam දෙන්න කරන්න බෑ කියනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙලා එනවා මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකට අන්න අර දවසට මෙන්න මේ දවසට අපිට මෙඩිකල් දෙන්න කියලා. ඒක අපි කරන්නේ නැහැ. ඒක දැන්ම දැනගත්තාම හොඳයිනේ. ඒකයි මේ අවස්ථාවේ කියන්න හිතුවේ. Further students, when you are in the university and if you see small unhealthy things like mosquitoes breeding in a drain, or if there's bed bugs in your bed, or if you find the canteen food is not good, then you have to come and inform PHI. The PHI
චයි මහත්තයා ඉන්නවා අපේ සෙන්ටර් එකට එහා පැත්තේම. එතකොට ඕනෑම ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට PHI ඉන්ෆෝම් කරාම PHI ගිහින් ඒ කැන්ටින් වල කෑම කොහොමද තත්ත්වය කියලා බලලා අවශ්‍ය දේ කරනවා. මෙඩිකල් සෙන්ටර් එක ගැන මට ඊට වඩා දෙයක් කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. වෙන ඕනෑම වෙලාවක ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් උදේ 8 සිට 4 වෙනකන් අපි අරලා තියෙනවා. වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයෙන් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි.